Ole tuna chuan chapter 2 fractions and decimal class 7 introduction and explanation part A ang garon dale to hi po hi chan chu exercise ha khanin addition and subtraction o mga multiplication kha tel don box ya chubang chuan introduction B ki karon introduction and explanation in part A ang garon gal tira part B part C thlei dom thei tur angai ta ila chan chu avai voi khata thil hriat chu hriat pol on lu tuka kan hriat pol lo nan a omang ang kati kan in dotin a step by step in hriat thiam in man tumin kan ziranga kan thiam vek thei tura po ngai la tha ngai te chuan kan tran chho ngal bop mopanga ma sabera chuan introduction a hian kami fractions and decimals chung changa kan main topic turang chi ho kha kang ho kha kan soi chho popang. Point number 1. We have already learned fractions and decimals in earlier class. The study of fractions included proper and improper, and mixed fraction as well as their additions and subtractions. We shall now learn about multiplications and divisions of fractions as well as of decimals. Ta hianin fractions le decimals tung chang hi class 6 a khan in 0 to anga. Class 6 in 0 to anga kanin ti na chan chu class 6 te po hi a thei chuan ron da zel kan tum bok anga class 6 chin hi chu ka zu khoi che lo ma se 7 8 9 10 bi ki chu ron da ranga nga 11 le 12 lam panga lo view du kanom chun 11 le 12 ang chemistry hi ron da ka tum bok anga hang pon hi se soizaw lo ila chi lam pang chu we have already learned fractions and decimal in earlier class. The study of fractions include proper and improper and mixed fraction as well as their additions and subtraction. Fractions chuan fraction kan zir so fraction kan ti hian fraction hi soi zaw lo pila fraction chu number chung le hnoi nei hi ni mai ta fractional number kan ti kha ni ta number lines mang te point kan lo represent nual to anga kan lo kan hreve lui to anga chuan fraction chu enge chung lampang chu numerator noi lampang chu denominator chung le hnoi nei kha ni mai ta chuan proper le improper proper fraction oma improper fraction oma mixed fraction om boka chuan as well as their addition and subtraction kha fraction bel dan le fraction bel dan le fraction subtract dan kha kan zir to tama se ta hian introduction ani ang le explanation tlema kamia kan va bolu tuklo nan multiplication kan main ber tur chu ta hian we shall now learn about multiplications and divisions of fractions as well as of decimals aron titani decimals a in multiply dante a in divide dante kha kan zir dona kan zir tel dona ma se chumi ma chon addition le subtraction bi ka kan lo thei hil takin ta hin kan chok ma sa photang chuan a word problem kan chok tel bokang chu karon soi tel zoi nei chu chuan fraction chu kan thria a proper le improper le mixed fraction chu enge kan enang point number 1 let us briefly revise what we have now. Kan hravek to tani proper fraction kan hria improper kan hria mixed fraction kan hravek to ni class 7 ni chuan hria to tur ni ya ma se ta chuan enge an ni chia kha kan lo thei hil pal takin revision solution kan lu main kan tran ngal zoyang phota a proper fraction definition enang a proper fraction is a fraction whose numerator is smaller than its denominator is 7/4 a proper fractions which is bigger the numerator or the denominator. A proper fraction is in le khabua khan en taula proper fraction aron define dan hi whole ang le pakhat ka ngani ko whole ang te whole ang khan ron soi top ta ni whole number ang do khan ron soi top ta. Proper fraction chu enge kan ti proper fraction chu fraction whose numerator is smaller than its denominator number achunga omzo kha anuaya mi anuai zo ka a numerator achunga omzo kha a denominator anuaya mi ain ate zo kang chu proper fraction ani achung zo upar se khamo achung zo ka kha ate zo don smaller antina achunga 1 omani chon noya 2 mo achunga 7 omani chon noya 14 okay ta hian example thilaron zot is 7/4 a proper fraction ani 7/4 a proper fraction ani yem kha chunang ma in zot ro which is bigger the numerator or the denominator khoinge
lian zok achung nge hnuai zok kha chunang mani hriat ka ring ka soi fi lawang ingai tu anai mang ve don nia chuan next chuan an improper fraction is a fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator. Is 7 by 4 a proper fraction ron tileto? Which is bigger, the numerator or the denominator? Ron tileto. Zo na nga ipo ron pileta. Chumi ma chuanin improper fraction chu enge. Improper fraction chu fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator. Fraction a numerator chu a denominator a in a lian zok emo a in tluk emo ani turani. At chunga number om chu a hnuai number om a in a lian zok emo a hnuai minen a in za che tur emo ani turani. A chunga 14 omani chon hnuai 7. A chunga 7 omani chon a hnuai 7. Mo a chunga 3 omani chon a hnuai 2. Chu a chung zok kha lian zelang emo a chung nen kha le a hnuai kha a in tluk 2 by 2 te poni thei tinane chu whole number ron chu don tinane chu. Oh, tikhan properly improper fraction kan hrethiam tur anga yang. Next ay ngela om. Improper fraction ka achung kha alian zo kani. Mo achung kha lian zo kani. Chuan improper fraction a khianin 7 by 4 ki 7 ki achunga mi ki lian zo ta noi mi ki 4 ani. Achunga mi ki lian zo kani. Improper fraction in the pot can be written as 1 3 by 4. 1 3 by 4 angin azia theya ati. 1 3 by 4 angin ranzia theya ati. This is a mixed fraction. Oh, amma number pakhat adot chi a number adota kan rem theya kha mixed fraction kan ti adot chi a numerator le denominator a oma kha mixed fraction chuni le mixed fraction atang proper fraction a thlak dan hetain karon tilang lo ka soi tel don mun takin ngai thala mixed fraction atang a proper fraction a thlak dan chu ki 1 3 by 4 ani ta tiro 4 le 1 ki multiply ang a denominator le a ma chi a number om kha I multiply ang I multiply chu chon a numerator ami I belang 4 1 is 4 plus 3 4 4 1 is 4 plus 3 5 6 7 7 by 4 so the improper fraction so chuakang oh mixed fraction to improper fraction mixed fraction atanga proper fraction ai thak don I chorin improper fraction a chuak nge yang kan thatiam turanga yang solution kan tananga atla chopin kan soi fi zel turanga yang oh next akalang solve atia one question number sub number 1 at 1 2 minus 3 by 5 3 by 5 plus 2 by 7 2 7 by 10 plus 2 by 5 plus 3 by 2 and 8 1 by 2 minus 3 by 5 question hi kas explain hingun takin ngai thlang che achan chu ato pa icho tu solution karon da chu don chu icho kanga ironeng nawang miron thorang oh next akalang solution na sub number 1 2 minus 3 by 5 2 minus 3 by 5 ki keng tin nge kan chuang ril ru kan nem o 2 minus 3 by 5 2 ki whole number ani tro chungle hnuai nei lo ma se 3 by 5 ki nge chungle hnuai nei chu eng number mo fractional number tu na kan zir lai me ka kha fractional number khani 2 minus 3 by 5 2 le 3 by 5 hi kan minus don ani en chinang here by taking LCM we get LCM lak nge tur fraction le fraction ibel don emo ipai don chon LCM lak tur fraction le fraction lo ibel don emo ipai don emo ani chon LCM lak nge tur kan chiang tur anga yang LCM kan han lata a enge ron chuak LCM to 5 tro LCM to 5 ania chan chu 2 hnuai a khian 1 oma 2 le 1 le 5 to 5 ania chuan 2 hnuai a 1 chuan 1 eng zata nge 5 om 1 5 is 5 chuan 2 into 5 are 10 aron chuaka minus 3 oh chuan LCM aron chuak ta 5 1 is 5 ania chuan 3 into 1 is 3 aron ni oh 10 minus 3 aron ni na chan ki chuan which is equal to 7 by 5. 10 minus 3 is 7. 7 by 5. Kiki, answer in do. So, kiki mixed fraction po na dati. Oh, at so 5 1 is 5 iti nga. So, a remainder aniyang. Q R by
D ani yang mixed fraction formula chu Q R by D ama sebera Q achunga remainder anuaya divisor quotient remainder and divisor ani yang le sub number 2 akalang 3 by 5 plus 2 by 7 fractional number ve ni tiro fractional number ve chu engte ti turmo here by taking LCM we get kan ti le a LCM kan han la le a LCM chu enge 5 7 are 35 tiro LCM 35 ania noya 5 engza tanga nge 35 ohm 5 7 are 35 chon achunga mi chu 3 3 7 are ni ang tiro 3 7 are 21 ain kara plus ong of in plus 7 engza tanga 35 ohm 7 5 are 35 chuan 2 engza ta tunge 2 5 are 10 21 plus 10 alo ni ta ni LCM kan la a chuan enge ron chuak 31 by 35 lo chuk ta ni kha kan answer ani le keep improper nge proper fraction han en chinte 31 by 35 ki achung jok ki ate jok tiro chuan hnoi jok alian jok tiro achung ate chuanin ahnoi aya achung ate chuanin enge proper fraction okay next solution a kalyang sub number 3 7 by 10 plus 2 by 5 plus 3 by 2 pathum po ni se LCM khalak le mai tur he ta kan zirang khan engting kan ti kha tian thlengang deuh kan va siama 10 5 minus 2 kan ti ta a khating khan LCM lak tur ani LCM lak dan here by taking an LCM kan ti le zela he ka ziang hen ti zel tur in chaw huna khan sorry question in chaw huna khan chuan LCM kan la ta 10 5 le 2 chu 10 a LCM alo ni ta ni kan la thiam tura nga yang heta in tlar phei chaw ang chi khan chuan 2 5 10 10 1 is 10 ani ya chuan 7 1 is 7 tiro chuan in kara plus oma 5 2 are 10 ani ya 2 2 are achunga mi chu 2 2 are 4 plus 2 5 are 10 chuan achunga mi chu 3 5 are 15 kan tha thiam tura nga yang chaw ve zel turo chaw ve zel tur chuan 7 plus 4 plus 15 chu 26 by 10 26 by 10 a chuak engele hei hi achung khi 26 ania hnuai 10 ania khoinge tamjok achunga tamjok chuan improper fraction chu kan han kat ta a 2 5 are 10 2 1 is 2 2 3 are 6 improper fraction thawalani tero tu chuan mixed fraction in a thak thei ti kha hriat turani le sub number 4 hey mixed fraction ilo ni ta ni ka soi chak deuh mai thei ama se du chuanin kan riwin anga khatila ka thiam lo ti khan manin riwin emo ti khan i riwin la i en non le zel don nia chuan a chaw pa khan hei hi zuk en thei va en ve pa kha poilo question kha a to pa ka da du le kha copy masala poi mi lawang le heta hian 8 1 by 2 minus 3 by 3 5 by 8 alo ni ta a chuan 8 1 by 2 minus 3 5 by 8 chu eng zat nge chu eng fraction nge 8 1 by 2 minus 3 5 by 8 mixed fraction ve an ni mixed fraction ve chu an chaw ngal thei ngai lo chu wang chuanin kan thla kang here we need to make the mixed fraction into proper fraction mixed fraction ki proper fraction a kan thla kang 8 2 are 16 I think ka ti kha a denominator le a hma number in multiply anga a hnuai number om le a hma number in multiply anga achunga mi nei belang 8 2 are 16 achunga nge om 1 16 plus 1 is 17 minus 8 3 are 3 8 are 24 plus 5 is 29 by 18 chuan he hi engting ne kan ti liang LCM kan la liang by taking an LCM we get LCM kan la le ta 2 le 8 ta chuan enge LCM in rin le 16 yom lo mai 8 lo chuan LCM kan han la a 8 ani 2 4 are 8 tiro 2 4 are 8 ani ta a 17 into 4 are 68 minus 8 1 is 8 minus 29 equal to 39 by 8 kan se tur chu question ami hi mixed fraction anga ron in siam chuan answer hi mixed fraction a da tur a question a mixed fraction anga ron om lo ni chuan answer ka mixed fraction a da ngai lem chuang lo ka sayom je chu kan manem hei he tilai miang hi ni mai hei he tilai hi chuanin a question hi en taula hei a question hi engtin nge om le a question hi proper fraction in oma answer proper fraction in kan da mai heta hian a question hi engtin nge mixed fraction in oma ta hian mixed fraction in kan da ta mai ni mixed fraction a om na chan chu engtin nge 39
divided with sorry hay ni lo ai lo 39 hi ai lo in kan divide tang tro 39 divided with 8 tro 8 5 are 40 tro 8 7 are 8 8 8 4 are 32 tro 8 4 are 32 8 4 are 32 laptop mouse ania har deuh hleka chuan 32 minus 9 9 ah chuan hei pai chuan 7 tiro ani hei hi enge hei hi 7 hi 7 hi remainder ani tiro ani hei hi enge hei hi he engmo hei hi q quotient kan ti kha ni ani hei hi hei chu d ani tiro dividend chu ni hei hi r remainder tiro mixed fraction a kawa han ziak thiam lo ber mixed fraction a kan da don chuanin engtin kan da q mixed fraction formula chu q r by kawa han ziak thiam lo ber em ipad man tur kan ngai tu ang na kik next chuan qr by d ni hey 4 hi q ani hey hetai q hi tro 4 q ani a chuan r chu 7 tro r chu 7 ani a hey hetai remainder hi chuan d chu divisor chu 8 d qr by d hey mixed fraction na da nani hey hi mixed fraction na rem da nani oh share reng tur ani oh let khan next solution a kal le don ta ila chu mi ma chuanin thil pakhat kan tile lokang chu enge points to remember a point to remember a point mo ka te point to remember he karon da keu na chan chu hote te vashil sen tak vashiat lo chin ni si lo ma se atel lo kan cho thei ni si lo wangai mo tham ni si o khatiang ang chi kha ni mai maya arngeng pakhat lo om ve ang wangai poimo lo don arngeng ni si ngai poimo lo dona ngai poimo don taka arngeng velek ni box si ang chi do kha ni mai o to solve mixed fractions convert mixed fraction into proper fraction mixed fraction is odon rang chuarin proper fraction in thak zel photro kan soi to tero mixed fraction chu enge 2 1/2 ang chi hau kha proper fraction chu enge proper fraction chu kha ma mi ne ni multiply nga chu mi ne I belang okay talking about fraction greater the denominator smaller is the outcome in greater the numerator greater is the outcome hey karon soi ve na chan chuna ki na class 10 na 11 12 a poi mo don lu tu relation a poi mo don lu tu khai hi tu nei lo hriat lok ngai a chan chu fraction kan zirtlat fraction chung chang kan han soi hian a denominator a len po le a number ron chok a cho chu hi a teang a number a outcome kha a hnuai zo ka mi number a len po le a number a divide chu kha a te a tlemang ma se greater the numerator and greater the numerator etita greater the numerator a numerator hi alen po le a numerator hi alen po le at number ron chu kha alian zelang a numerator len chuan aron heng lawang nakina speed equal to distance by time in zero huna kan lain hril fi don near class 10 a khan before adding or subtracting the fractional number we need to take an LCM kan bel ma emo kan pai ma in nge in fractional number achon LCM kan la nge turani ti nge tur to pani next ang kalang theng hil oi mi lo kha ka soi kha oh question number 2 word problem kan khoi lo kang chu enge Ramesh solve 2/7 part of the exercise while Sima solved 4/5 of it who solved lesser part oh Ramesh chuanin exercise kha mun saria thena mun ni kha chok ta ni chuan Sima ve thung chuanin exercise ve ka kha mun nga thena mun li kha chok ta ni khoi tu zok in nge chok klem zo a tu zok nge exercise kha chok klem zo ti kha han zong te atita ni John, in order to find out who solved the lesser part of the exercise, let us compare 2/7 and 4/5. Hemi te hi khoi zok hian nge exercise up apart choklem
zok ti kha kan zong do na chu wang chuan in an chaw dan kha kan en kan khai khin ang kan compare ang 2/7 le 4/5 kha fractional poimo na o fraction omje chu 2/7 ni chu mun sari ai thena mun ni kha a soina ni mun ngai thena mun li a soina ni 4/5 oh in order to find out who solved the later part of the exercise let us compare 2/7 and 4/5 2/7 le 4/5 kha can compare ang and can compare ang converting them to like fraction we have like fraction in angin kan a in ang theyang bering da kan tumang achan chu 2/7 le 4/5 ka hi pakhat ki mun saria thena o pakhat ki mun nga thena a in ang theyang ber turin kan dang equality kan siam phot ton ti na ni chu achan chu khiti ti ti ringo chonin pencil in ang thau thawa han mo mun sarin pakhati thenta a pakhat mun ngai ni thenta a mun nga thena mun li mun saria thena mun ni le mun nga thena mun li khala win chen mai the hriat mi lo o kha wang khan a in ang theyang ber turin kan dang chu chu engtin a denominator kan in equality rang engtin 2/7 to 10/35 ania 4/5 to 28/35 ani ti chuan heta hin ron soifia here the denominator 35 come from the multiples of the two denominator that is 7 and 5 anuai khen 7 le 5 oma 7 le 5 kan multiply anuai ve ve kan da phot kan manem 7 and 5 tro 7 5 for 35 anuai kan pe ve ve chan chu kan chen shan dan ka in ang chi in lo chen sang ta ang ila kan tia wangin a denominator in ang kan pe 5 7 are 35 ve ve kan anuai kan da phot kan chen shan na zat kan chen shan na zat avai kan chan som na kha som thum panga in lo tan ta ila ti na ngani chu chuan in the numerator 10 and 28 come from the multiples of first numerator and the second denominator and against the second numerators and the first denominator 10 le 28 chu a khen ron om ta ni om je chu 2 le 5 hi kan multiply pakhat chunga mi le pakhat chunga mi le pakhat zok hnuai mi multiply a 10 alo chu ka pakhat chunga mi le pakhat hnuai mi i multiply le a chu chuan 28 alo chu khi eng wangin nge kan ti ti kha poimo ama in cross dan ki chu ka soya i thiam ngal tiro 2 le 8 5 ania 10 ri ngati nge 2 le 5 ngati nge 4 le 7 kha mathematics student jong kan ngai to to rani e ngati nge ti la kha ngati nge 2 le 4 kan multiply ve lo a numerator ani chuan mo chu tak chu ni i khai khin na kha 7 le 5 ani a chung i khai khin na chu 7 le 5 ani a denominator ani chu denominator chu an i tension 9 an to awangin mun ni a mun saria thena mun ni kha 7 5 are 35 a ilak don chuan pakhat zok i then som na le pakhata a then a alak kian na kha puntir zel tur chu kan puntir na chanani sathia mem 7 5 are 35 alo ni ta a chu an denominator a chun an in trom theye achan chu pencil in chen zo seizong in chen ve ve kha som ama a pasaria then le ama panga then kha a in ang che chen han then te le som thum panga ve ve ni ma se pakhata khan a mun sariai then lai khan mun ni na chuak sia chu wang chain pakhat mun nga I then lai ni mi nen khan in tluk tir chinang chuan mun sariai then lai mun pakhat a mun li nen khan in tluk tir le ang I pun tir le ang chu an numerator an ma ni an then san dan ve ve tu chu ani ti na ni chu kan manem chuan a numerator a denominator a lawin ang to a numerator atam chuan a outcome atamang tro a numerator a tlem chuan a outcome a tlemang tro the greater the numerator the greater is the outcome which is a point to remember ka soito chuchuenge by looking at the numerator since the denominators are already same a denominator chin ang to so yangai to lo chu wa chana numerator che kan enang a chunglam pang chia 10 is less than 28 tro 10 to 28 ai na tlema so 10/35 is less than 25 28/25 chuwang chuanin 10 ki atlem zo ka chuan tunge chakta thus 7/2 is less than 4/5 tero yem ramesh khan a choktlem a part a choktlem jok tina ni chu 2/7 kha alandana chun mun saria thena mun ni te chu mun sarin an thena mun ni lai nia mun nga thena mun li zo to ni chu ramesh khi chok nim dei om zo ka ni alandana ki chun tro mun sarin an thena po mun ni nia mun nga lekin an thena mun li te chu mo ma se ni lo alo chok klem zo dai kha
outcome kha kan she thiam tur anga ya oh key fractional point mo na ne chuan next question ang kalang enge next question chu Sima purchased 3 1/2 kg apples and 3/4 kg orange. What is the total weight of the fruit purchased by her? Sima chuanin apple kg thum le chan ve le kg li le mun li thena mun thum orange ser thum aleya avai a thil le ri zong hi exact nge han zong chuak te tero apple kg le orange kg ki bel mai tu ni lo mi ma seng tin nge nom fractional eng fractional in mo mixed fraction. Okay. So weight of apples kan ziak thla a, weight of orange kan ziak thla le a. Chuan total weight kan zong dona, total weight chu khami te pahnih weight bel khom khani mai 3 1/2 kg plus 4 3/4 kg khani mai ta ni. Chuan enge ron chuak converting mixed fractions into proper fraction ki mixed fraction ki proper fraction a kan thak phota chuan enge lo chuak 7/2 plus 19/4 lo chuak ta ni 3 2 are 6 plus 1 is 7 4 4 are 16 plus 3 is 19. Chuan kiki eng tinge kan tile don by taking an LCM kan la le ta 2 4 2 le 4 a chuan LCM chu 2 1 is 2 2 2 are 4 2 1 is 2 2 2 are 4 oh chuan ama mi ve ve 2 2 are 4 LCM chu 4 2 2 are 4 chuan 7 2 are 14 plus 4 1 is 4 19 1 is 19 14 plus 19 which is 33/4 kg. Chuan avaya kg ri zong chu mixed fraction in kan daleng ni china khan ka chaw to kha ka thai nok to lo mai ang ka zei lo em ai si ra zia khamo eng lo pen te om si lo wa pen kha oma kha pen hi ka ti bo screen hi chon ka ziak thei renga ma se pen tak hi khong e ka da hi ka khelo wa next a chuan mouse chun zia har lo to ka ka kutanga ka ron ti chuan ka ti kholo wang ti ka lau ve de boxia next a chuan asira pen datel kan tum to don yo chuan 33 kha 4 in kan divide a 4 8 are 32 chuan da divided 1 remainder a chunga quotient 4 8 8 chu ama divider chu anuaya 4 kezriat le mun lia thena mun khat ani ti na ni chu chu jong chu ari zong ani ti na ni chu avaya thil le ri zong okay next up Suman study for 2/3 hours day. She devotes 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for the other subject? Suman hian nikhata. Darkar nga le mun thuma thena mun ni. Ti mai ango teng chuan. Darkar nga le tlem tin soi mai ango 2/3 ki chu. Darkar nga le tlem le kha zir thina ni. Chuan science le mathematics tan khianin darkar ni le mun nga thena mun li hun na mang ta ni science le maths subject jirnan bi khian chuan suman hian subject dang science le maths ti lo zong zirna tan khian hun engzat nge man omzia chu avai a hun man atangin science le maths a hun man zong kha ipayang atiro chuan a chuang zong kha subject danga a hun man na chu ni mai and chinang we have total times of Suman study Suman in lekha zir hun chung zong kha kikini mixed fraction atangin proper fraction akan thlak ngal 5 3 or 15 plus 2 is 17/3 tiro chuan time devoted by her for science and mathematics science le maths tan chuan darkar ni le mun nga thena mun li tro chu 14/5 alo chok ta ni chuan thus time devoted by her for other subject chu sai avaya hun man avai subject englo na ta na hun man chu 17/3 ani ta a 17/3 ani ta a chuan chu ta chang chuan 4/5 4/15 alo ni ta a tro chuan avaya ahun man atangin science le maths atana ahun man bi ka khan pai ta a LCM lak le tu tro ka soi boi de mo tu na khan ka soi boi lo sam ka be se by taking LCM ha hi lo chok ta ni 3 le 5 a chon enge LCM 5 3 are 15 tro chon 85 3 into 5 are 15 17 into 5 are 85 50 minus 5 3 are 15 14 3 are 42 4 3 are 12 3 1 is 3 4 42 so 85 minus 42 to 43 so 2
43 by 15 alo chuak ta ni ti chuan chu prop akhi a question a khan tiro hei en le lokang hei heta hei mixed fraction in ronda hei mixed fraction vekin ronda a answer hi mixed fraction a da tur kan ti to kha a vain darkar ni le mun som panga thena mun som pathum kha suman khan subject dang zirnan khan subject dang science le maths ti lo zong zirna tang khan hun mang ti na ni chu next a kalang next a chuan try solving the following equation hang equation how nang ma in chiar kati cho han tum ve chin te le a rectangular sheet of paper is 1 by 2 centimeter long and 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. Rectangular sheet om ta ni ka explain ringo dono rectangular sheet om ta rectangle shape in om ta chu a sei zong chu centimeter som pa ni le chan ve ni ya chuan a zau zong a breadth ani chu breadth white le breadth ai nang a wang long ki distance a length long ki length length ania chuan a wang a wide chu 2 by 3 centimeter ania a perimeter zong roti perimeter chu rectangle chuan rectangle kan hre thiro opposite sides are equal all sides are 90 degree diagonals are equal diagonal bisect each other tiro kan hriemo kha chuan chu kan han kat ta a hengtinge kan tiang kat kan ti ringot perimeter of a rectangle chu nge atlang zai sei zong a kha zong chu ro ti ta ni chuan perimeter of a rectangle chu 2 into length plus breadth ani em karonda hint perimeter of a rectangle chu 2 into length plus breadth length chu khoimo 12 1 by 2 12 1 by 2 12 1 by 2 plus 10 2 by 3 aron ni do na achunga khian 2 khi po na om charanga achunga khian 12 1 by 2 le 10 2 by 3 ki ibelanga mixed fraction atang proper fraction a ichokral thlang achun atopa 2 khian bracket aron hongang inon ris do ni ris tur chuan heng ho hin ron solve ang 1 2 3 how hin ron solve don ya solve thei vek tum tur ris pop tur thiam lo ka ti thei lo angai na thot ka hre lo ti lo tur chuan karon soyang khan kati karon soyang kati kal student big te kha hemi in cho zo hianin pdf in nota thla in la anga in note mo paper in cho na kha i thla in la anga a link karon da anga group a ta chuan in pdf in thla in la anga in ron thon anga in rename anga pdf a khan in rename anga in rename huna khanin achunga enroll number in rename anga chu in convert anga min ron thonang min ron thon don ya chuan number 3 hi ron ris tel nge tu ro hi ka lo da thei hil de trepa Michael finished coloring a picture in 7 hours. Bisan finished coloring the same pictures in 3 by 4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? Michael khan mo picture kha million kha darkar 7 by 12 hour chungin at eng lo zau vek manani a chei zau vek mana chuan vaiba fa hian I kha picture ang che thau kha 3 by 4 hours chungin a color zau ve thungani tunge thok rei zo ti khai jong doni by what fraction was it longer khoi eng ang fraction in ye a sei zo tunge thok rei zo tunge thok rei zo coloring the same picture in 3 by 4 hours who work longer tunge thok rei zo engting asia tang kati kha he ta khan example a khan in la shem example khi ta malam pangami kha fraction chu a hnuai multiply a asirami le hetemi multiply a engwai cross multiply mo khoi jok nge lian zo chuan by what fraction was it longer khoi fraction in nge lian zo eng fraction in nge a cho nem zo ati chuan a lian zo ki zong chu kang 7 by 12 nge 3 by 4 ki lian zo ki hrelo ta chuan khi ta cho dan ka soi mang khan a lian zo ki zong chu kang a chuan a lian zo ki zon chu a nu a khan
alien zo kha masa ida anga chon ate zo kha imaina sanga achu chu a answer ron chu by whole fraction was sit longer eng fraction ni array zo ti kha a fraction ron chu kha array dan tu chu ni minus tur le kan zo le ta der maya in lo thira vain kan lo ma match hi alan dan mai chuan thil ol deuh anga lang si ma se va bel chian do na har view si ti tak tak hlei thei si lo ti lo thei chuang si lo ani ma se tai ma taka zir tan le ru zong zong pe a thei pa to pa ti tan chuan a thalu tuka ru refresh sa tai ma ke ro angai hle a thiam tur chuan tai mak poima ti kha kan hrele donia kan fela kan en chuaka a thei chuan min lo like sakula share te po subscribe te po nang ma ni khel lo te po in thian te heta school dang mi in thian te har sat na lo nei te mi chapter har sat na lo nei te po kha al lo mai theya chuan exercise request du tan exercise a request thei ti kha kan soi tel le nge thank you gracias kamsahamnida